So question number 4. A uniform rod of length 3 meter is placed symmetrically on a table with 0.3 meter projecting over each edge. The weight of the rod is 4 kg. Calculate the weight that must be suspended at one end in order to just tilt the rod. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട്, നമ്മളതിൽ ഒരു ടേബിൾ ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്കീമാറ്റിക്. ആൻഡ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഇസ് on the rod, on the table we have placed a uniform rod. ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ളൊരു റോഡ് ഈ ടേബിളിനോട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. there is a rod which is kept on the table. ഈ റോഡിനുള്ളൊരു ടേബിളിനുള്ള റോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്? the rod is placed such that the rod length is 3 meter. 3 meter ആണ് റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്. It's placed on table. Table not വലിയ റോഡാണ്. So it's projecting out at the edge of the table by 0.3 meter on both sides. 0.3 meter രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പ്ലേസിൽ the rod is well stable on the table. the റോഡിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് that is 4 kg ആണ് റോഡിൻ്റെ മാസ്. Now what we say is that when it is kept like that, then the weight of the rod is acting at the center of gravity, that is G. Center of gravity is the weight acting, and it is balanced by equal and opposite reaction from the table, and the entire thing is stable. ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റോഡ് എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ വെക്കും. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടിൽറ്റ് ആൻഡ് ഫോൾ. കാരണം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എവിടെ വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് ബൈ ദ റിയാക്ഷൻ ഫ്രം ദ ടേബിൾ. സോ നോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഹാപ്പൻ. നൗ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? The question is how much weight or how much mass we have to suspend at one end in order to just tilt the rod. Suppose റോഡ് എ ബി ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ റോഡ് സ്റ്റേബിളായി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ആഡിങ് സം വെയിറ്റ് നമ്മൾ തൂക്കിയിടാൻ തുടങ്ങുന്നു. അറ്റ് സം പോയിൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ദ റോഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്ലൈറ്റ്ലി മെല്ലനെ ഇത് പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങും, അല്ല ചെറുതായിട്ട് പൊങ്ങും. ഇറ്റ് വിൽ ബി ബാലൻസ്ഡ് അറ്റ് ദിസ് എഡ്ജ്. ഈ ഒരു എഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, അല്ലേ? വീഴണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കും. അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് വി ഹാവ് എ കണ്ടീഷൻ വേർ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് സസ്പെൻഡിങ് ദ വെയിറ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് അറ്റ് ദിസ് എൻഡ്. ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്കൊരു ബാലൻസ് പോയിൻ്റ് കിട്ടും. ഇഫ് യു ഇൻക്രീസ് മോർ വെയിറ്റ് then it is going to fall down. റോഡ് അടക്കം തിരിഞ്ഞ് വീഴും. So we want to find out the condition under which what weight we have to add so that the rod just tilting എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. റോഡ് ഇങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ ടേബിൾ ഇങ്ങനെയാണ്. this is a table. റോഡ് is slightly ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോഡ്. this is a rod, so it's getting slightly tilted by adding weight at this end. ഈ എൻഡിൽ വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് അതിന് മെല്ലനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നോക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ബാലൻസിങ്. കുറച്ച് മാറിയാൽ ദിസ് ഗോയിങ് ടു ഫോൾ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് വി ഹാവ് ടു ആഡ് അറ്റ് ദിസ് എൻഡ് ബി എന്നാണ് ചോദ്യം. സോ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഹിയർ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ബാലൻസിങ് വെയിറ്റ്. എന്നതിലത് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ we can just draw a table. table CD എന്ന് വിളിക്കാം. the table will be CD and the rod which is lying on top AB. So let AB be the rod and CD the ടേബിൾ എന്നുള്ള എ ബിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എ ബി മാസ് ഓഫ് റോഡ് ഇത് 4 kg തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 4 kg is acting at the center of gravity ജിയിലാണ് ആക്ടിങ് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 4g ഫോഴ്സ്. the weight is 4g, 4 times g weight. acting at
center of gravity G is W into M into G ആണ്. Center of gravity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AG is equal to GB is equal to 2. ഈ ഒരു കേസിൽ എത്ര വരിക? 3/2 3 മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. Length is 3 meter. AB is 3 meter. It's 3 meter. What is it? AB by 2 ആണ് അല്ലേ? So that is what given. Now we have to find out what weight we have to add at end B, so that just tilts. So let that mass be M, the weight is going to be M into G. So let M small m be the mass we have to add at end B just to tilt the rod എന്നേത്. So weight of the mass M acting at B, weight എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ആണ്, is M into G. ഇതാണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Now we have to find out the condition of equilibrium, rotational equilibrium. So we have to consider, in this case we can simply consider the case of rotational equilibrium. ഇവിടെ നിന്ന് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. So it has a tendency of rotating about the edge B അല്ലേ? എഡ്ജ് D എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജിലൂടെ ഇത് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത. So it's going to tilt about D ഇങ്ങനെയാവും. So that's what. So we have a pivot point at D. D എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. We have to consider. So in order to find the condition of rotational equilibrium, we can consider the rotation about point D. D എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് we will consider rotation about point D. With respect to D നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എന്താണെന്നത്, there is this mass attached at B is trying to rotate in which direction with respect to D. So we're trying to rotate in the clockwise direction. What about the opposing one? You will look at the other end, then only possible where you see is the weight of the rod. This is 4G is trying to rotate in the opposite direction, which is anti-clockwise. So clockwise moments of the forces with respect to D. Another is M into G into distance. Distance is nothing but dB. So that is equal to M into G into dB. So that is already given അല്ല. 0.3 meter വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ എഡ്ജിലും 0.3 meter പ്രൊജക്റ്റ് നോട്ടുണ്ട്. So 0.3. Similarly anti-clockwise moments with respect to D is and 0. Anti-clockwise moment വരുന്നത് weight of the rod, that is at point G. So G എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് D എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര, എങ്ങനെ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക, how much it is. So what we have is 4G into GD. GD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4G into GD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര, GD is basically GB minus DB. So GB minus DB ആണ്
GD എന്ന് പറയുന്നത്. So how much is dB? That is 0.3. 0.3 ആണ്. How much is GB? That we already found out. That is 3 a by 2. That is 1.5 meter. So that is substituted 4G into 1.5 minus dB is 0.3. dB is 0.3 അല്ലേ. So what we get is 4G into 1.2 is equal to 4.8 times G. So on the equilibrium rotation അറിയാം clockwise moment should be equal to anti-clockwise moment, and the term m into g into 0.3 should be equal to 4.8 into g. G cancel ചെയ്യാം. So m ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ, എത്ര വെയിറ്റ് മാസം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണം. So m is going to be equal to 4.8 divided by 0.3. That's going to be 0.1, 1.6 be 0.6 divided by 0.1, that is equal to 16 kg. അത് 16 കിലോ മാസ് ഈ എൻഡിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, if you want to consider the weight of the body, want to consider only weight of the body, then it should be equal to 16 times g. That is the weight. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. Two equal forces P are acting at 60 degree at a point. Find out the magnitude of the resultant. If one of the forces is doubled and other is halved, what happens to the magnitude of the resultant? അതായത് two equal forces. So we have two forces. One is P is equal to P, and the forces Q is P. Both are equal and theta is 60 degree. And find out the magnitude of resultant എങ്ങനെ? So the square root of P square plus Q square plus 2PQ cos of theta, that's equal to square root of P square plus 2P square into cos of 60, that is 2P square into 1 by 2 ആണ്. That is going to be square root of 3P. This is the magnitude of the resultant. What happens if one of the forces, let one force be doubled, that is 2p, other force is halved, പകുതിയാക്കി, so p by 2. So this resultant is going to be acting at the same angle, and it has 60 degree itself. So 2p whole square plus p by 2 whole square plus 2p by 2 substitute and cos of 60, 4p square plus p square by 4 plus what in the cancel it is 2p square into half of 2, 60 is half, and again cancel root of p square, so 5p square plus p square divided by 4 is equal to square root of 20p square plus p square divided by 4. That is going to be equal to root of 21 p square divided by 4 not equal to root of 21 divided by 4 times p. So the resultant so this is our resultant. So ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. This is around 1.73 times p. What about root 21? What about
forward of 21. That's equal to 2.29. Resultant has increased.